Hoćete, vidimo šta se dešava s kladionicama. Država drastično diže poreze i naknade za kladionice, zabranjuje žestok alkohol, uvodi svoj video nadzor. To je uvertira za ovaj klip koji se zove Biznis koji ubija Balkan. If you've ever been to the Balkans, you've most likely seen places like this. Betting houses. Šta su veće šanse da obiđeš svaku pekaru u Srbiji ili svaku kladionicu u Srbiji? Amongst the diet of meat, raw onions, and accustomed to start a war every couple of years that results in the deaths of tens of millions, betting houses are yet another staple of Balkan culture, which can be virtually found in almost every country in the region. If you drive through any major... Znate koliko su kladionice deo naše kulture da mi imamo jednu reč za to, a Englezi imaju betting houses. Znači, kao da nemaju reč za gym, nego imaju kao lifting house. cities such as Bucharest or Belgrade, you will see colorful billboards advertising companies such as Balkan Bet and Mozart, and physical locations won't be too far from you at any point in time. In Romania alone, in 2015, profits from gambling were estimated to be 266 million euros, which was almost double that of the previous year, which estimated the earnings to be at around... Ovo je najveći problem kod kao limitiranja kladionica, jer su prelake pare, znači bukvalno farmovanje srbendi. Razumijete? Ako si igrao one klikер igrice i ti samo postojiš fabriku koja ti pravi pare, to je bukvalno tako s kladionici. Jer kao, kako ti da izgubiš pare u kladionici? Ne možeš. I mnogo se para vrti i mnogo moćnih ljudi zarađuje tu i onda ti ne možeš nikako ne možeš da to izbaciš. 144 million euros. As a whole, today the industry in the country alone is estimated to be worth between 10 to 12 billion euros. Meanwhile, in the neighboring Serbia, projected revenue from online gambling alone is estimated to reach 130 million euros this year. So, what is going on? Why is gambling so big here, and what are the consequences of it on Balkan society? The situation we find ourselves in started all the way back in the 90s. Prior to this point, most of the Balkans were under the grasp of communism. Under this economic system, the majority of the population... Kockanje kod nas? Pa, zato što je zabavno, objektivno. Ako pratiš neki događaj i kladiš se njega, bit će zanimljivije. Drugo, zato što... I vam pričam zato što pričam sad kao realne stvari, jer kao nama, kad smo bili klinci, pa dođu kao pričaju nam o drogi u školi, i ništa ti, brate, ti si klinac, znam, ti si 3., 4., 5. razred, ali ti dalje kapiraš da te nešto lažu, jer kao, droga je ovo loše, ali se ljudi drogiraju. Zašto? Ne možeš skapiraš. Mnogo bolje ljudima kažeš razloge i onda kao objasniš zašto ne. Što su 2 lika u isto vreme donirala po 2 evra da mi kažu da se pojačam. Da, ali realno, zato što je siromašnija zemlja, mislim da više izlaza tražiš u kockanju, jer ti kao... daje ti nadu za nečem. Were significantly less wealthy than their West European counterparts, and the standard of living was even lower. I know, shocking, communism didn't work. Who'd have thunk? Nevertheless, as socialism collapsed, the Balkans started to transition into a free market economy. However, if you happen to live here during this time period, you're well aware that this transition wasn't the smoothest. Many of the government institutions collapsed, the law became more of a suggestion rather than a command, poverty rose even higher, and if you happen to live in the Western Balkans, with anarchy taking over and there being a severe lack of regulation, many Western gambling operators saw this as a new opportunity. As such, over the next decade, casinos, sports and electronic betting houses started to spring up rapidly throughout the region. According to the Romanian National Gaming Office, there are over 12,000 registered gambling venues in the country. Meanwhile, in Serbia, there are around 2,400. Stvarno, nema šanse. Prvo, nema šanse da u Srbiji ima samo 2,400. Nema šanse, to je to. And in Bosnia, there are well over 9.5. Ne postoji šansa da u Bosni ima 4 puta više kladionica nego u Srbiji. Ovo je neka nepotpuna statistika. 1,000 gambling shops all over the country, which is especially concerning considering Romania has almost 6 times the population of the country, and even there the number of gambling venues is high. Today, gambling in the Balkans is one of the biggest elephants in the room, as it has been... Ima jer se računaju kafići koji imaju aparate, dobro, to onda možda, jer kao ima u Španiji, u pekarama imaš kao slot aparat. ...an overwhelming problem impacting society as a whole, yet very little is talked about it.
In Romania, it is estimated that around 12% of the population gamble annually, which makes around 2.4 million people. From 2015's data, it was calculated that out of those, there are over 100,000 people in Romania who have a serious gambling problem. However, no studies have been conducted in Romania since that year, so the number of problematic gamblers... Znaš što je fora? Ti kad se kockaš, mislim da tebe čak dobitak ni ne radi toliko. Radili su eksperimente na majmunima, gde ti kao daš majmunu nagradu, daš mu jednom u 2 puta ili mu daš random, ali šanse su fazom 20%. Znači u prosjeku dobije jednom u 5 puta, on ne zna nikad kad će je dobije. Majmun se mnogo više raduje kada je random. Jer kada je random, to je isto važno da kada su kocke u vazduhu, tada te najviše radi da otpameni, jer ti tada iščekuješ, može bude bilo šta. I ono što sam ja primetio kad sam igrao poker, da najveći hajt je u stvari kad se povadiš iz minusa. Mnogo veći nego kad nosiš, jer kad nosiš samo si srećan ovde negdje, kao aha, cool, lepo je. A kad se povodiš kao da si izronio iz mulja. is very likely Kao to da be si, kao da si se rezurektovao. greater. In Serbia, these figures are much higher. It was reported that around 31.4% of the population gambled in the last year, while over 17% gambled in the last month. To je baš mnogo. 2 miliona ljudi, brate, na populaciju od 7, to je baš mnogo. A ne znam šta možeš uradi, jer kao, mislim da je teško ljudima da zabraniš da se kockaju, a opet, nenormalno je da ti imaš toliko svuda i da se toliko gura i preko Instagrama, YouTubea, televizija, razumete? Da bude, barem, znaš, mora nešto da se popusti u smislu, da li da bude kao cigara, da ne može se reklamira, da li, mislim, Marko ima, naprijed, pričam s Markom, ovo je baš, Marko je bio u fazonu, bila bi dobra ideja da napraviš da kockanje bude legalno, ali samo u jednom gradu, samo u Čačku. Nađeš neku kao, neki pakao grada, Čačak. I onda ljudi odu, kockaju i vrate se i bukvalno kao, znaš, aha, to se radi tamo i onda to ostaje u tom gradu. Ne vraćaš kući, ne vraćaš porodicu, ne vraćaš, razumeš? It is also estimated that there are over 50,000 people with a gambling problem in Ne Balkan. treba, pa nije, znaš što je fora, ja mislim da ti, ako zabraniš, mislim da će samo da bude mnogo tih kao kockarnica i privatnih kladionica koje su kao opasnije, privatne, zelenaši i tako dalje, i tako dalje. Bosnia, and that the average Bosnian loses 1 month's salary, which would be around Wow. 667 euros annually gambling. To je baš pakao. Prosječan Bosanac izgubi jednu mesečnu platu u kockajući. To je baš nenormalno. Mi život upropastile. Note that the average salary presented here is the official average presented by the government. The real average is actually lower, which makes the loss even more impactful. What's even more concerning is the age of these gamblers. The average age of a serious gambler is between 23 and 24 years. However, a lot of them start from an even younger age. Da, znači što isto pojma, mislim da su dosta ljudi, ja sam, brate, na primjer, igrao sam rulet, nas je puštao čovjek sa 14 godina. Znači, nikakva lična, ništa. Znači, odeš, brate, i što je lik udarao old school aparat. I sad je slik nam je pričao, lik radi u Kladionici i nama priča kao, ja sam inače 2 godine živeo od ruleta. I sad, ima mnogo ljudi, imaš lika na Instagramu pobedi slot, znači, ljudi misle da ti možeš da pobediš igru u Kladionici. Ljudi, ne postoji šansa bilo koju igru, matematički vi ne možete pobediti. Možete pobediti 2 igre, možete pobediti poker protiv drugih ljudi i blackjack. Blackjack, kazini koriste više špilova, tako da je mnogo teško brojanje, a ako vas vide da brojite karte, izbacit će vas. Tako da ne možete pobediti nijednu igru u kazinu, a ovi ljudi kupuju bukvalno kao kako da pobedite slot aparat, je. I mnogo ljudi veruje kao, aha, on je sad kao napunio slot, pa ću ja posle njega da sednem, pa ću ja da ga... Brate, šta ti nije jasno? Znači, nećeš pobediti jebeni slot, mašinu koja je napravljena, znači, da ti izmuze iz para. Ja čak i poštujem ljudi koji kao kockaju, brate, kockam, razumiješ, idem kockam, razumiješ, a ne kao, ne, on ga je napunio, ja ću pa ću pokriti ovo na rulet, isto ti je, ne postoje strategije na ruletu, razumete, ti kao, igraću pola brojeva, pokriću ovo, isto ti je u očekivanoj vrednosti, razumete? At the age of 13 and 14. Growing up in Serbia, it was not uncommon to see. Ja ne znam kako oni glumci prihvate da reklamiraju Kladionicu još onog iz Quentin Tarantinovih filmova našli da im budu reklame. Zato što biti glumac u Srbiji, ja mislim da je možda najgora stvar koju možeš da budeš ako si poznat, jer kao imaš možda jedan film godišnje, jer nema mnogo filmova u Srbiji i serija, plaćen si za to, svi te znaju, poznat si, nemaš ništa od toga. U smislu, nisi kao YouTuber da imaš svoj kanal, svoju distribuciju, fanovi i tako dalje, tako dalje. Poznat si, nemaš ništa od toga i onda
moraš prihvatiš reklame za kockanje i tako neke stvari. My peers go to a betting house during recess and use their lunch money, which was usually in the amount of 200 to 300 dinars, to go and buy a sports betting ticket. And although by law these businesses cannot serve minors, more often than not they still do. And if they're refused service, they would just stand outside of one and ask a passerby to go inside. Naravno šta priču, posljednjih 6-7 godina se nenormalno mogu snima se reklame. Snima se, brate, ali imaš, nemaš, to i dalje malo za standard i za broj ljudi koji kao hoće taj posao. And place the bet for them, a practice that's still prevalent today. Even while I was living in Belgrade throughout the early 2020s, in my neighborhood, I'd often be asked by kids to go and place a bet for them while coming back from university. Of course, Damn, Boras, koja je fizionomija. Ovo je bio, ovom su preci bili predak ovog deteta je bio fazon lični čuvar Dušana Sjema. While coming back from university. Of course, I never did, but there are plenty of people that do. In a research piece conducted by the Save the Children Foundation, it was found that approximately 1 in 7 children in Romania gamble, and that 1 out of 10 Pa kids... mi kad smo otišli na onaj, kako se to zvalo? Kad već pričamo o deci koja se kockaju. Pa to, znači ovo je, mislim, kumodraž. Partija čega god ovog bio. Čovjek, brate, pa šta je kradi? Lik, kako se to kaže, pačinko, tako nešto se zove. I, brate, napravio mini rulet. Pa, ovo dete ima 9 godina. Ako padne na paran broj, vozimo se za džab. I klinac namravno igra suprotno da nas maleriš. I kao dece igraju, brate. Koji bre. live in a family where one of the parents gambles. So it's without a doubt safe to say that gambling is an enormous problem. As a whole, there are several factors that contribute to such high rates in the Balkans. One of the first, and arguably most major ones, is poverty. High rates of gambling are prevalent in populations with lower earnings and higher rates of poverty. As gambling triggers adrenaline and dopamine in the prospects of potentially allowing someone to earn large sums of money from just investing a couple of euros, this effect is multiplied with people in a worse economic situation. The issue is exacerbated even more due to still lax regulation in the industry and aggressive marketing that could be argued is directed towards children. Alongside with billboards plastered all over the city promoting a betting house, if you turn on the TV, it won't take long for you to see a commercial for a casino or online gambling house or website. Furthermore, local celebrities such as musicians, internet personalities, and athletes are often paid by the gambling industry. Reklamira Kladionice. Čovjek, brate, uzima 670 trilijardi evra, brate. To promote their business. Thus, children seeing their idols promote such places can be extremely influential in them walking through the door of a casino. We've also seen this outside of the Balkans when English-speaking YouTubers promoted a variety of online gambling sites, including ones that dealt with video games such as Counter-Strike to their underage audiences, and the absolute scam. Da, jebeni Counter je u stvari najgori od ovoga, što je baš ironično. Ja sećam, igrao sam igricu, zvala se Habbo Hotel, gde si mogao kao coine da prodaješ za prave pare. I onda je Counter, inače Counter-Strike, dvojka, Go, bio polumrtve igrice u koje nisu ubacili iteme i onda su klinici provalili, to jest ljudi su napravili sajtove za kockanje tih itema koji mogu se prodaju za prave pare i u suštini bukvalno su napravili kazino najveći na svetu za decu. Channels that came from that. But despite gambling still being at an all-time high in the Balkans, the situation is not hopeless. In both Romania and Serbia, around 40% of the profits from gambling goes to legal charities. In To mu stvari samo govori koliko su velike marže u kockanju. Oni mogu da daju 40% profita kao u dobrotvorne svrhe. The government also mandated a law that betting house employees must be educated in the to je čovjek kog sam ja gledao pre 10 godina. Signs of gambling addiction. Recently, Romania has also announced that it will tighten regulation in this industry. The country announced that there will be a ban on all gambling venues in settlements with a population under 15,000. This year as well, a bill was submitted in Bulgaria that would ban gambling advertisements online, on TV, radio, print media, and on buildings. Similarly to Romania's law, it will seek to ban slot machines in towns with a population less than 5,000. So yeah, although gambling can be fun and harmless in certain situations, in the Balkans it more often than not is anything but. So hopefully with this video I've raised your awareness a bit regarding the issue. And if you're someone that is struggling with this issue, don't be afraid to reach out and seek help. Anyways, my name is Janos and you've watched Living Ironically in Europe. Da, ne znam.
Ne znam šta je rešenje, mislim da je dobar korak da se zabrani reklamiranje kao za cigare, da se ograniči broj. Da, mislim da je to bila fora, da napraviš kao poseban grad u kojem samo u njemu može da se kocka. Mislim da je to bilo baš kidanje. A ovako da ti kao prozivaš individualne ljude, ne znam koliko, moram razmislim o tome, ne znam koju poziciju imam, ali definitivno država da uradi nešto mora.